Okay now? Audible? Yes. So I was just asking, நம்ம equations, additional questions என்ன solve பண்ணோம்? இல்ல போடணும் ஓகே, பட் என்னெல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணேன் கிளாஸ்ல, நீ டவுட் கேட்டு. கிளாஸ்ல வந்து 11 to 25 இந்த ரெண்டு சம் தவிர இல்ல. 11 to 25 except 21 and 10 11 everything is solved. Okay. ஸோ அதனால அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா அவங்ககிட்ட கேளுங்க, மற்றதில் ஏதாவது டவுட்னா எங்கிட்ட கேளுங்க, நான் பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு, அது ப்ராப்ளம் இல்லை. No, I'm just telling these people to work out additional questions, and since we have worked out 11லேருந்து 21. So, on the doubts Rashna, I've asked them to ask you for the solution since we have already worked it out. Works? Is that okay? Yes. Yeah. So next we are moving on to slowly we are moving closer to accounts, where your mathematical concepts are accounts related. More than the first chapter, second chapter would be more significant in terms of costing. Okay, so this mathematics in finance appadine or chapter irukku ungalku. So in which you will be seeing a couple of concepts such as your simple interest, compound interest, and then annuity. Okay, what is simple interest? Where is it used in pathina? Your interest rates to calculate your SB interest, FD interest. Idella vandittu, I mean, this is a simple example. Partners oda interest on capital. Idella vandittu ungalku interest in the calculation base panni da irukum. Okay va? Compound interest again, this will be useful for RDs. RD la compound interest method da varum. RDs, your loans, idella compound interest method da varum. Again, EMI calculation is a separate topic altogether, which we'll discuss on a later platform probably. Ungalku syllabus la irukana kuda enak theriyala. So this apart, you have effective rate of interest. So for whenever there is a compound interest, effective rate of interest will be something different than the actual rate that is quoted. And then you have annuity, a whole chunk of annuity, where there are types of annuity, applications of annuity, and a sinking fund. In the applications of annuity, there are 3 scenarios. That's annuity na basically will be subsequent varumbodhu paakalam. So it is basically your enna installments la pay pandrom, enna eppadi pandrom, so everything will change. Ipo neenga vandittu say there is an EMI. Okay, for the month of July, if you're paying on the 1st or the 31st, will make a lot of difference. Okay, correct. So ena first இன்னைக்கு இப்ப நான் பே பண்ற EMI அப்படினா first இன்னைக்கு என் principal reduce ஆயிடும். What is an EMI? Correct, combination of interest plus principal, but it is EMI is nothing but equated monthly installment. Correct. So interest irukum, there is a portion of interest, there is a portion of principal. Although EMI amount on a month-on-month basis is constant, it will be 50,000 per month. Every month during the entire loan tenure, I will be say 24 months. Entire 24 months, I will be paying only 50,000. But that doesn't mean my interest is the same, the principal is the same. It is on a different, so every month it keeps changing. Okay, va? But put together, it will add up to 50,000. Okay, that's the concept of EMI. So, say I am paying on the first, EMI on the first and EMI on the 31st. How different is it? What difference will it make? Not necessary. For July interest thaan na solren. July EMI, say I am paying on the first itself. Okay, or July EMI I am paying on the 31st. Okay, abingumbodhu there is a difference. Enga the difference ungalku impact aguna, say I have borrowed a loan of 5 lakhs. My principal is 5 lakhs.
Okay, I mean, we'll dig deep into this concept, just the overall overview. Okay, say the interest rate is 1% per month for calculation, say. Okay, so and the tenure is 24 months. Okay, say my EMI is, this is a ballpark number I'm giving. This is not how you have to calculate EMI, but anyway, say my EMI is 50. Okay, first month I எப்படி calculate பண்ணுவேன் எனக்கு first, so every month my repayment date is, I mean EMI date is first ன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so இப்போ ஜூனுக்கு first, இன்னைக்கு June 1st. Okay, my principal outstanding is 5 lakhs, correct? What is my EMI? 50,000. What is my interest? எதுல நான் calculate பண்ணுவேன்? Opening principal ல calculate பண்ணேன். 1 எவ்வளோ? 1%. 5,000. So என்னோட EMI ல 50,000 EMI, 5,000 is my interest portion. So what is my principal portion? 45,000 is principal. So what is my closing principal for that month? So 4,50,000. Okay, va? So I started with 5 lakhs. I repaid 45,000 of the principal, and 5,000 is my interest charge. So my closing principal will be 4,50,000. So next இப்போ ஜூலைக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்? 4,50,000 லேருந்து ஆரம்பிப்பேன் நான். கரெக்டா? Again the same calculation, 50,000, but this month my interest will be only 4,500 on my opening principal. 1% on my opening principal for that month. Got it? So இது எனக்கு இந்த போர்ஷன் எவ்வளோ? 45,500. Got it? So my principal will be again one amount. 4 lakh கிடையாது. 395,500 இருக்கும். 50,000 is my EMI. It has both. இங்கே வந்து actually sorry, இது வந்து it will be 5 lakh minus 45,000. What is 5 lakh minus 45,000? 4,55,000. Okay va? இங்கே again calculate பண்ணனும். 4,55,000 நான் calculate பண்ணனும். So what will be my 50,000 minus 4,000 is எவ்வளோ? 50? இல்ல 40 550 யா? 450. Correct? So my closing principal will change accordingly. So இது வந்து okay va? So when I do a repayment on the first, my EMI will be calculated from 1 to 30 or 31. When I do a repayment on the 31st, what will happen is again my EMI will be calculated only for 1 to 31. Okay, but முடிஞ்ச மாசத்துக்கு நம்ம calculate பண்ணுவோம். So endல வந்து you will have one more day extra, one more month extra. Got it? Upfront நான் இப்போ rent simple EMI விட்டுருங்க, rent வச்சுக்கோ. So say I am occupying a space from April to March. Okay, April 1st every month first I have to pay rent. அப்படினா என்ன ஆகும்? I'll pay on the April 1st, I'll pay on the May 1st, so on and so forth, and my last rent payment will be on the 1st of March. Correct? But whereas when I do on the 31st, okay, 30th or 31st of the month,
my entire thing will shift by 30 days. Correct? Thereby, my interest will also shift by 30 days. This is where it makes a difference. Okay. So that whole concept you will read here. First payment or receipt at the end of the period, at the beginning of the period. Okay. Idoda future value and present value. What is the future value and present value? Not really. I mean, loosely, yes, but it is more deeper than that. Say, for example, you had 1 lakh 10 years ago. How much grams of gold would you have bought? That's a quantum. But same 1 lakh you have today. Okay, same 1 lakh. But how many grams of gold you will be? Okay, so on the difference. So I have the same amount. Amount doesn't change for me. Or I'm not seeing at how much 1 sovereign of gold costed me 10 years back and now. Okay, I'm doing the reverse calculation. I'm having the amount the same. Okay, but what I can buy with that same amount significantly changes. Correct. There was a time where I could hire an auto for 5 rupees and 10 rupees. Now no one comes less than 100. Correct. For the same kilometers. So things like that. Having one parameter as constant, how that will impact my purchasing power. Okay. That is largely called as time value of money. Okay. I have the same money on hand. Okay. 5 rupees same. But what I could buy before 10 years, what I could buy before 20 years is significantly different from what I can buy now. Again, that is significantly different from what I can buy 10 years after and 10 years after that. Got it? So that is called the future value and the present value. Okay. Similarly, for this scenario also you have the future value and the present value. Okay. And then there is applications of annuity where you discuss the leasing option, where you discuss the capital expenditure decision making option and valuation of bond. Okay. Leasing is simply, what is leasing? Okay. So someone is going to give you money upfront. See, I have this space for rent. Okay. Housing can lease விடுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? You're aware of that concept, right? So இப்போ நான் ஸ்பேஸ் இருக்கு எங்கனா மந்த்லி நீ ரெண்ட் வாங்குற, say 20,000 வாங்குற அப்படிங்கிறதுக்கும், say you're leasing the space for me for 8 lakhs அப்படிங்கும்போது, what is that advantage for you and what is that advantage for me? That is from a lessor point of view. Okay, I mean lessee point of view. What is the concept of what is the benefit for you as a landlord to get 8 lakhs upfront? I can spend it now. Correct. அந்த டைம்க்கான எனக்கு அந்த requirement இருக்கும் and அந்த இது எனக்கு இருக்கு. கரெக்ட்டா? How will I determine it as 8 lakhs for 5 years? Okay, per month க்கு எனக்கு ரெண்ட் இருக்கா? What is the charges? So it is basically calculating time value of money. Say இன்னைக்கு say ராயப்பேட்டை மாதிரி ஒரு ஏரியால எனக்கு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வந்து 20,000 க்கு போகுது. Okay, இதே 20,000 க்கு it will not go 1 year after. Correct? There will obviously be an escalation. There will not be the same value 2 years after. That will not be the same after 3 years. And this will go on for 8 years. 8 years cannot simply multiply with 20 into 12 into 8. Correct? That doesn't make any sense to me. 20,000 தான் நான் வந்து 8 years வாங்க போறேன்னா, then it will not make any change. You know, it is not financially viable for me to do it. Okay.
So there is always an escalation rate, rupee escalation rate கண்டிப்பா இருக்கு, கரெக்டா? So this space you wouldn't have paid 20,000 10 years ago. இப்போ இது வந்து ஆர் இந்த இடத்துல மெட்ரோ வந்தா அதோட ரேஞ்சே வேற, கரெக்டா? ஸோ ஆல் தீஸ் எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஹாவ் அன் இம்பேக்ட் ஆன் யோர் டெசிஷன் மேக்கிங். ஓகேவா? இப்போ நீ ஒரு இடம் வாங்க போற, சார் மெட்ரோ வருது சார், அதனால லேண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, காமனாக ஹியர் பண்ணுவீங்க நீங்க இதெல்லாம். ஏன் மெட்ரோ வந்தா ஏன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆனா? ஆக்சசபிலிட்டி, கரெக்டா? ரெண்டே நீ வச்சுக்கோ, ரெண்டே இருந்தாலுமே ஐ மீன் ரெசிடென்ஷியல் ரெண்டே இருந்தா கூட உனக்கு வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சார் மெட்ரோ போகிறது அதனால வந்து உங்களுக்கு இது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. வை, ஹவு டஸ் இட் மேக் அஸ்? ஓகே கமர்ஷியல்னா ஓகே எனக்கு கடை நான் போட்டிருக்கேன், எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க, பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு, அதனால இட் இஸ் இன்க்ரீஸ். வாட் இஸ் த சினாரியோ ஃபார் அ ரெசிடென்ஷியல் பையர்? ஏன் அப்பவும் அந்த ரீசன் சொல்றாங்க? Because your land rate will increase automatically when there is a economical change in your environment. Again, there are spaces which have gone other way around also because of metro work. Land weaken ஆகி உனக்கு land depreciate ஆன ஏரியாஸுமே இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் a lot of external factors, economical factors around you. ஓகே, அதே இப்போ வந்து ஜென்ரலா பீச் சைட் ப்ராப்பர்ட்டினா யுவர் ரேட் வில் பி மோர். ஸோ இந்த மாதிரி there are a lot of geographical, economical factors which impact your pricing. Floor ஜாஸ்தியாக your rate will increase. You buying a second floor or first floor or ground floor in a multi-storied apartment or buying a 30th floor apartment is completely different. How do they factor in? ஏன் அந்த changes லாம் பண்றாங்க? So these all, I mean, you are not going to read everything now, but these are all factors or costing impacts that will come into your factors that you have to consider while costing, while these are loosely concepts that you will apply on a later stage. But inflation is one such factor that you have to factor in for. Okay, so that is leasing. Capital expenditure, again, I am making an investment. Okay. Say I am buying a machinery. Okay, I am having a factory which manufactures this pen. Okay, so I need machinery for this. Correct. So I am going to invest in a new. I have a machinery which does it in a very conventional way. Okay, but I want to upgrade it. Okay, and should I invest it in or not? Okay, is the question. Say the machinery cost is 1 crore. Okay, நான் இந்த 1 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு எப்படி டிசைட் பண்ணுவேன்? எல்லாமே have to factor in, கரெக்டா? factor in பண்ணி அதோட future value என்னன்னு calculate பண்ணி தான் நான் present value என்னன்னு calculate பண்ணி I will make this decision. So that is what you will largely see in capital expenditure, investment decisions. Okay, and then there is bond valuation. So I have a yeah, so capital expenditure is basically I am investing in a 1 crore machinery அப்படின்னா how will I decide whether to invest this or not? What will be my decision making pros and cons? That is okay. Say I have a well functioning machine. Okay, now I am changing to 1 crore. So the factors that I will have to consider is the demand of the product per se first. Okay, and then my efficiency. So say older machine used to manufacture 10 pens in an hour. Okay, if this machine is going to give me 20 pens in an hour, that is efficiency, correct?
That is one way of measuring efficiency. But again, while I am saying this, the old machine is going to consume only 5 labors per hour, okay, for this machinery. But whereas my new machine, due to its advanced technology or whatever it is, it needs more skilled labor, okay, which is only 2 persons, but their collective salary is higher than my 5 unskilled labors. அப்படிங்கும்போது my cost will go up, cost of labor will go up, okay. And say my repair cost, okay, since it's an old machinery, I am spending about 1 lakh every month, I mean every year, okay. But this being a new machinery, first 2 years I don't have to spend anything, it will get covered under my guarantee, warranty, AMC, everything. But then after 2 years I'll have to spend 2 lakhs. After 3 years, further from the 2 years, I'll have to spend one more 2 lakhs. அப்படிங்கும்போது total cost வந்து 4 lakhs, and the machine's life ends at 6 years. I can use the machinery only for 6 years. அப்படிங்கும்போது இது 4 lakh. So இது வந்து அதே 6 yearsக்கு I'll be spending about 6 lakhs in total. So this makes my repair cost come down. Okay. So in the madri, so there are various other factors. Okay, there could be various other factors, but predominantly the cost impact vida, first of all, this has a direct correlation. I can manufacture 20 pens. Okay, that is no issue for me. But whether the market will take in 20 pens, whether will I be able to sell 20 pens? Okay, it's a real question that has to be answered. So this has to be checked. And if I'm able to sell 20 pens, okay, it cannot all go by word of mouth. இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், ஏய் இந்த பென் நல்லா இருக்கு, நீ வந்து இன்னொருத்திக்கிட்ட போய் சொல்ற, ஏய் இந்த பென் நல்லா இருக்கு. But by this, I'll be able to sell only 3 pens. Correct? But what happened to the rest 17? So there is a selling cost that is included in this. Okay, so selling cost will go up. Okay, so these are, this is just an example that we are discussing. There are a lot more to come. Okay, so these are factors that you will have to consider when you are going in for a capital addition. Okay, these are more relatable even for a very residential household. You will not go and buy anything in impulse. When you're buying, when your mother says, see, there is a land nearby, okay, we could, think of investing in it. You're staying at a place, there's a next by land going on sale, you will have a number of, okay, whether that's useful, whether I'll be able to pay the EMI, whether the land will appreciate, or is there any factor that will, diminish the value of land. So much calculations you will do, not just land. Think about you're buying a new laptop for home. No one goes and buys everything on impulse. Correct? So you'll have a lot of thinking towards it. So same happens in a business environment also. No one goes and buys, I have money, I'll go buy. No one does that. Even in a business environment, every business runs for profit making only. And whenever I have cash surplus, I will try to reinvest in the business, but with a logical sense. Okay, I have 1 crore, I'll go purchase. No one does that. No businessman will ever do anything on impulse. So all these places is where a chartered accountant's help will come handy, and you will see a lot more mathematics being involved. What is accounting? Accounting is simply what is the definition of accounting? Art of recording class sessions, summarizing. She started. Yeah, continue. Recording, classifying, summarizing financial transactions which are in part acting of financial character and determining the. Right, that is loosely, while that is very beautifully defined, a job of an accountant is post facto or pre facto? Post facto.
You make an expense. You make the decision of buying and then you account it in the system. Correct? Okay, so you say I want to buy this laptop. Okay, there is a whole purchase process that is involved in any purchase whenever it is when it is when it comes to business. Say if நான் ஒரு laptop வாங்குறேன், asset வாங்குறேன், or a material I buy for my manufacturing, it doesn't start with an invoice. It starts with a PR, then comes to PO. In between there is a quotation. Okay, and then there is a GRN. I'll explain all these terms. And then there is an invoice, and then there is payment. It is loosely a 1, 2, 3, 4, 5, 6-step process. Any industry you take. So say I am from the finance department. I'm working in an industry, in a company. Say I need a laptop. I don't go and purchase immediately. So I'll have to raise a purchase requisition. So user department raises a purchase requisition to a department called as stores. As much as there is a finance department in every company, okay, there is a production department which concentrates on the core business. Okay, it could be, I mean, production even in product service based industry it is applicable. Okay, so production team அப்படினா சொல்லும்போது they are the ones who are doing digital marketing service. They will be the ones who are actually executing the digital marketing services. So the object clause of the company irukku illaya, so the production team is the one who does it. Okay, so there is a finance la support team adhaan varum. Okay, then there is a tech team, there will be a HR na human resource. Okay va, so idellame neenga unga various texts la padichirpeenga. You will be, so idella put together da it's called as a company. There are various other departments. அதே மாதிரி ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். பர்ச்சேசஸ் ஆர் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் லூஸ்லி இவங்களை. ஸோ ஐ ரேஸ் அ purchase requisition to the store. Store will consider whether it is actually needed or not. And then if it is needed, it will get 3 quotations from various vendors. And then whatever is lower, whichever is beneficial to the company, they will select that vendor. Say a vendor is going to charge me 55 for a laptop, another person is charging 53 for a laptop. I will not per se go for the 53. I will analyze why that there is an increase. Okay va, and the 2000 extra na pay pandradnala, if I am going to get an extended warranty for 2 years, 2 more years அப்படிங்கும்போது I will naturally tend to buy from the. Okay, so in the marila there are a lot of decision making that is involved. Okay va, then once the quote is approved, a PO is passed. A PO is predominantly to fix the rate of the product. Okay va, so PO la neenga main ah paaka vendiya vishayame rate paakanum. Okay, andhe rate la dhaan unukku invoice irukanum. Even if it is after 4-5 months also the rate increases na kuda adukku or amendment PO irukanume thavara PO la irukra rate dhaan per se or invoice la irukanum, mandatory. Then the goods are received inside your factory or your business premises, which is called as a good receipt note. Good receipt note ku invoice from the vendor is mandatory. Your e-way bill is mandatory. E-way bill la neenga GST la padipeenga. Okay va, delivery note is mandatory. The mari couple of things are mandatory for issuing a GRN. So GRN na issue pandren appadina saying I have received the goods அப்படினு நான் வந்து authentication கொடுக்கிறேன். Okay va, then along with the GRN I will have the invoice. Based on the invoice and credit terms I will make the payment. So why did I start this? So it is not very easy to make a purchase decision. Okay, so whenever I am making a purchase decision, it is a very long process, and per se to make that decision also, it's a long process. So at what time as an accountant I will come in is in the stage la dhaan. இந்த ஸ்டேஜ்ல மட்டும் தான் நம்ம வருவோம். இது எதுக்குமே நம்ம வர மாட்டோம். Stores there will be no chart accountant. Okay, there will be an engineer or a BCom grad sitting there. Okay, in the GRN happens at the gate. Security guard does that.
Okay, so இது எதுக்குமே நம்ம வரமாட்டோம். So we are not prefacto people. A bookkeeping person, bookkeeping na accountant, the one who does accounting. Okay, the term for that is called bookkeeping. A bookkeeping person is not prefacto, they are always post facto. Once it happens, the stores person will come to the accounts team and say, boss, I've purchased it, accounted அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் நம்ம அக்கௌண்ட்டே பண்ணுவோம். So ours is a very post facto kind of work when it comes to bookkeeping. But where else as a chart accountant you will be employed is in the decision making factor, which is a pre-facto decision. Before even thinking of buying the laptop, I mean while I am thinking of buying a laptop, you will come into place. Okay, there are various arenas in which you get a job after completing your CA. Okay, bookkeeping is one such way. Decision making, a CFO is another such arena. Got it? நிறைய இருக்குடா. FP&A இருக்கு. FP&A is financial planning and analysis. So there are a lot of places, arenas where you will get budgeting involved ஆகலாம். So every year typically, especially for capital expenditure, again going by what we just saw, every year it is mandatory for the company to have budgets in place, especially capital budget. So typically in Jan and Feb this will happen, saying from April to next March I'm going to purchase all these. These are wearing out, these are upgrades that I need, these are new departments I am implementing. So I need these capital expenditures to be done. My CFO CFO's room's AC is not working, so that I have to do, this I have to do, this refurbishing I have to do, this room is not looking good, I have to, my MD's room requires so and so changes, in the furniture expenditure irukku, in the plant and machinery expenditure irukku, in the office equipment எனக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுக்கான full chart will happen in Jan and Feb for every company. Okay, so these are concepts again you will learn in your auditing as well. Okay, so all these are correlated. Whatever you read now forms the basis of whatever I've explained now for almost like last 10-15 minutes is a combination of accounts, costing and auditing. Got it? Did I overload you? Okay, good so far. Sai Lakshmi? Yes, ma'am. Yeah. The last leg in here is valuation of bond. What do you think is a bond? It's a kind of debt. It's an instrument, debt instrument. Okay. So, ரொம்ப காமனா நீங்க I mean maybe you could have come across as well gold sovereign bonds கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So gold sovereign bonds அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, every bank will issue that. Okay, so basically it is like instead of me going and buying a piece of jewelry as a bangle or as an anklet, instead of me going and purchase a piece of jewelry in gold, I will go buy bond. Okay, bond is a paper. அவ்வளவுதான். It's a paper certificate மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். You must have participation certificate la irukla andha mari it's just a paper. Now everything has been digitalized, demat ellame aakitanga. So bond is nothing but saying there will be an underlying asset to the bond. A gold sovereign bond oda underlying asset is the gold. Okay va andha mari there will be a REC bond, adukapra infrastructure bonds la nariya kelvipaduvinga. Again these bonds are something that you will hear, you will come across in your taxation as well. Okay, va direct tax la your income tax irukku illaya, adula vandu indha mari indha bonds la na purchase panna I will get exemption அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும். These are terms that you will come across in your direct tax as well. So anga vanditu so and the bond oda valuation onnu irukku illaya, how will I determine? So there is it's just a piece of paper illaya, piece of paper ku eppadi value irukum? By the underlying asset. What is the underlying asset? In this case of gold sovereign bonds, the gold. Okay va, and infrastructure bond, it is the infrastructure that is going to happen. Say infrastructure bond modu
what is an infrastructure? Any public facility like a road or bridge. So correct. So there is say the Perangaltur to Salem road இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. That time government needs money to build it. Correct. So how will they raise money? They'll ask for public. By taxes. One more, that is ready available money. Okay, they cannot raise money by way of taxes. I'm going to build this, அதனால நான் டாக்ஸ் உனக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு சொல்ல முடியாது. டாக்ஸ் என்கிட்ட இப்ப இது வரைக்கும் நீ 10 ரூபாய் பே பண்ணியிருந்த, நான் இந்த ரோடு பில்ட் பண்ண போறேன், give me 100ன்னு government cannot ask. Tax is a ready available money. Tax is a more rigid concept. Okay, whatever I do, I collect tax by GST or income tax. Adu vera. So that is more of routine operation of the company. But how do I raise money for this particular project? I mean, those are this is where bonds come into place. So the government issue infrastructure bonds. Okay, when I issue an infrastructure bond, I will say one bond, if you buy for 100 rupees, I will pay you interest at 6% for so and so years. If you buy from him, he will pay us the interest. ஆமா, ஏன்னா நீ உன் பைசா கொடுக்குறல்ல, you are giving him 100 rupees, correct? You are giving 100 rupees and buying a bond. Why will you give 100 rupees to someone? Chumma. You are not going to do a charity, correct? So you will expect something in return. What will you expect in something in return? It is the 6% for so and so years. Okay, plus at the end of the maturity, he will repay that 100 rupees. So, நீ loan கொடுக்குற basically அந்த concept தான். But loan கொடுக்கும்போது there is an underlying asset. What is underlying asset? Underlying asset is the road. Okay. Why is the asset, why is the road asset for him? Because he will have a revenue going on for that particular road in terms of toll charges. That's our revenue. So apart from the government allocating money to him, there will also be scenarios where he'll have to raise money, and such money raising happens through bonds. Okay, so the road per se becomes an asset for him. So, but நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி 6% நான் ஈஸியாக சொல்லிட்டேன். Why 6%? What is that 6%? How will I calculate that 6%? How will I value this 100? இந்த 100ங்கிறது என்ன, எப்படி அந்த வேல்யூவேஷன் எடுத்துக்கிறேன், இதெல்லாம் தான் நம்ம படிப்போம். That comes in valuation of bond. Okay, va? So the last one is sinking fund. What is a sinking fund? That comes in debenture. Again, debenture is a debt instrument. Okay, so andhula vandu sinking fund or concept that we will again I think I've overloaded you guys too much with information as of now, so we'll jump into chapters and then we will see. Okay, simple interest ellarkume theriyumla. How can you not know simple interest? Is again 8th 9th mathematics. COVID batch. COVID batch. என்ன syllabus நீ? Oh, okay. Okay, all right. Do you know what simple interest is, Lakshmi? Simple interest is basically when you give out some money, you charge the interest only on the original bills. Okay, va? Say 100 ரூபாய் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதில் நான் 6% interest for 1 year அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா my interest will be, if it is for 2 years, my interest will be, for 2 years it will be 12. So for each year it will be 6 only. This is simple interest. Okay, va? So what my interest will be? Yes. My interest will be your principal annual interest rate into time. அதான் நான் இங்க பண்ணியிருக்கேன்.
ஓகேவா, which gives me my simple interest. Okay. So my accumulated amount, that is the final value of investment, will be my principal plus interest for these years. Okay. So இப்போ நான் வந்து என்னோட what is my accumulated amount in this case? It will be 100 plus 12, which is 112, my principal plus my interest. The accumulated amount, that is the value of investment. In the same case where we were discussing bonds, yeah. So you are buying an infrastructure bond for 100 rupees at 6% interest. What is the value of your investment? The maturity of the interest. 100 rupees is the cost of your investment. Value of the investment, it includes the, as she said, உன்னோட இதுவுமே சேர்ந்து வரும், இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே சேர்ந்து வரும். எண்ட் மெச்சூரிட்டியில் நீ எவ்வளோ வர, 2 வருஷத்துக்கு இட்ஸ் a 2-year bond, 6% bond, and you bought using 100 rupees-ங்கும் போது 100 into 2 into 6, which is 12 is my interest that I earned. That along with my principal, 112 is the value of investment. For 1 year, it is 12 months. For 1 month, it is 12 months. நான் இங்க சொன்னது வந்து 6% per annum சொன்னேன். 6%, 6 ரூபாய், 2 வருஷத்துக்கு 12. ஒரு வருஷத்துக்கு 12னா 6னா 2 வருஷத்துக்கு. ஓகேவா? So this is loosely simple interest. ஓகேவா? How different is it from compound interest? Compound interest changes every year, like principal plus interest becomes minus principal for this. Exactly. Okay, so compound interest is, I have 100 rupees. Okay, same first year 6% இருக்கு. First year interest எவ்வளோ? 6. Okay வா? Second year my principal will be this plus the interest earned plus my value of investment will be the principal for second year. Okay wow, which is 106 into 6 for the second year will be, this is compound interest, this will be the 106 into 6%. 6.36. So in a compound interest scenario, my value of investment will be 112.36, whereas in the simple interest I had only 112. This 0.36 is an extra which I am getting because I am compounding the interest with the principal in the second year. Simple as the difference. Okay va? So there are formulas for you. So my simple interest, as I discussed, interest will be principal into interest per annum or per month, whatever they are giving, into the tenure. Okay, compound, and your investment value will be principal plus interest. When it comes to compound interest, my interest is calculated, my annual, that is my value of investment is calculated by principal into 1 plus interest rate per annum or per month divided the whole raised to the power of n. N is the tenure. Tenure, number of years or number of months. Did you ask me something? N is the number of so இப்போ நான் rent per month னு கொடுத்தேன்னா 100, 1 plus rent per month is 1 rupee, 1% அப்படின்னா for 24 months னா இங்க power 24 பண்ணும். ஓகேவா? or I say இன்னும் ஒண்ணுதான்,
கரெக்டா? கரெக்டா? So according to this will change. இது நான் per annum எடுத்தேன்னா இது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும், இது per month எடுத்தேன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறும். Okay, so these are the important formulas that you have. Okay, so இது பேஸ் பண்ணி sums பார்ப்போமா? On a simple interest basis, you are given the principal is 3,500, number of years is 3 years for 12%. What will be the interest? Option B. Okay, next. R is the rate of interest. P and 4.5 years. எது 4,500 வராதே. மந்த்ஸா எடுத்தீங்கன்னா அப்ப இதை மந்த்ஸா நீ எடுக்கணும், 15 மந்த்ஸா எடுக்கணும். 15 இஸ் என்ன, பர் மந்த்தா பர் ஆனமா? பர் ஆனம் தானே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். அதான் கேட்குறாங்க உனக்கு, ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண. உனக்கு என்ன, I is equal to எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவ? ஃபார்முலா சொல்லு. இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இன்டு டைம். பிரின்சிபல் என்ன? எவ்வளவு?
5,000 இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் 300 தானே கொடுத்துருந்தாங்க. ஆ ஸோ அப்போ இது எப்படி 300 டிவைடட் பை இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு. ம் P minus A is equal to I. Then simple interest I. ம் ஆஹா A is equal to P minus I கரெக்டா? சாரி. நெக்ஸ்ட்
Fifth, sixth, என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? அதே ஃபார்முலா தான். வேற என்ன ஃபார்முலா? என்ன ஃபார்முலா உனக்கு இருக்கு? I என்ன? is equal to ஆ ம் பண்ணு. செவன்த் வந்து எனக்கு 1 year 6 1 year 6 months வருதா? இது வந்துட்டு what is P? What is I? I is 12. இல்ல வேல்யூவா? I is 1200. இல்லையே 1200 இல்லையே. Sorry, 1700. So 1700 is equal to 8500. 12.5%. ஒரே நிமிஷம் தான். 2 years correct. Seventh one work out பண்ணிட்டு இருக்கேன். Into I is how much? 12.5% into T. 8500 into 12.5. 1062. அதான் இல்ல இது எவ்வளோ? 6500 ஆ 1062.5. 12.5% போடு. 1062. 1062.5 equal to T. இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணா 1.6. ஹோல் நம்பரா வருதா? 1.6 வருதா? இல்ல 6 பாயிண்ட் something 1.6 எக்ஸாக்டா வருதா? சாரி, ஏன் 1.7? 1.6ங்கிறது என்ன இது? ஏன் 1 No, it is not 1.5 years as well. I think the right option is 1.7 months because see உங்களுக்கு 12 months தான கணக்கு. So this is the closest that you have. 1 year 7 months is the closest. 1.5ங்கும் போது 1 year வரும், 1.5 years வரும். 1.5 என்ன? 0.5 தானே? It is year wise ல பார்த்தா 6, but 1.5 is 0.5. Okay, well, here you are having 0.6. The closest is 1 year 7 months. Because none of the above is also. இல்ல 1 year 7 months. Were you able to hear me? Actually, I mic இப்பதான் மாட்டேன். சரி, okay. சொல்லுங்க.
Yeah, what was it? ம் என்ன பண்ணோம், என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்ன கொடுத்துருக்காங்க? interest 1,400 rupees monthly வருதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. Sum required to earn a monthly interest of 1,800, 1,200. Monthly interest கொடுத்திருக்காங்க. 18% per annum கொடுத்திருக்காங்க. சரி. Simple interest கொடுத்திருக்காங்க. ம் நான் இப்படி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கல, பிரின்சிபல். என்கிட்ட எவ்வளோ பிரின்சிபல் இருந்தா எனக்கு வந்துட்டு மந்த்லி 1,800, 1,200 ருபீஸ் வரும். ஃபார் 1 இயர் எனக்கு 18% இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படின்னா எப்படி பண்றதுன்னு கேட்குறாங்க. ம் கரெக்ட். சி இப்போ இதுல ரொம்ப ட்ரிக்கி பார்ட் என்னன்னா, உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மந்த்லியில் இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து per annum இருக்கு. ஸோ உனக்கு I is equal to PRT அப்படிங்கும் போது I வந்து 1,200 தானே, P உனக்கு unknown, R வந்து 18% into 1. ஸோ divided by 18% பண்ணா உனக்கு P வந்துடும். P வந்து 1 year இருக்கு. ம் ம் எக்ஸாம்ல 2 அன்னோன் இருக்கு, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க?
is equal to 3R. ரெண்டு அன்னோன் இருக்கே, என்ன கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு? எக்ஸ் வந்து பிரின்சிபல்னு வச்சுக்கோ. செகண்ட் இயரோட அமௌண்ட் வந்து 6,000, தேர்ட் இயர் அமௌண்ட் வந்து 7,000. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆமாம் கரெக்டா. ஸோ A2 இஸ் ஈக்குவல் டு 7,000. Okay, 6,200. A3 is 7,000. இவ்வளோதான் உனக்கு மொத்தமாகவே கொடுத்துருக்காங்க. Interest will be 1,000. எப்படி கண்டுபிடிப்ப? ரெண்டு அன்னோன் வேற இருக்கு உனக்கு, பிரின்சிபலும் தெரியாது, டென்யூர் ஃபார் வேரியஸ் இது உனக்கு தெரியும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் தெரியாது. எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? வாட் இஸ் திஸ் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் செகண்ட் இயருக்கும்? The interest 1,200. What is 1,000? Yeah, interest 1,200 denotes the interest component, correcta? என்னது 1,200 என்ன? What is that? Is it the principal portion, is the interest portion, or what is? So உனக்கு interest வந்து 1,200 தெரிஞ்சிருச்சு, கரெக்டா? இப்போ பிரின்சிபல் என்ன தெரியாது, கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்புறம் 1 இயர், 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் தானே இது. இப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பா? அடுத்த Principal கண்டுபிடிக்க அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். பட் இது செகண்ட் இயர், கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்டு 2. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி சேம் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர். ஒரு இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் 1,200னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் எனக்கு 1,200 தான் இருந்திருக்கும், செகண்ட் இயர் எனக்கு 1,200 இருந்திருக்கு. ஸோ விச் இஸ் 2,400. ஸோ அதை வந்து இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் என்னோட பிரின்சிபல் என்ன வரும்? ஆப்ஷன் ஏ. 1,200 புரிஞ்சிருச்சா? எப்படி 1,200 கால்குலேட் பண்ணோன்னு? 1,200 is for interest for which year? For all the years, because it is simple interest. What you're doing is a simple interest. Okay, so all years it will be only 1,200. இப்போ next year போனீங்கன்னா this plus 1,200 தான் வந்து உனக்கு தேர்ட் இயரோட அமௌண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரோட அமௌண்ட் என்ன இருந்திருக்கும்? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரோடது. அப்போ டு பிகின் வித் எனக்கு என்ன இருந்திருக்கும்? ஸோ 2,200 மைனஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா? ஸோ அதான் இன்ட்டு 2,200 இன்ட்டு 2 பண்ணால் 2,400. ஸோ 6,200 மைனஸ் 3,800. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து உனக்கு எக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு 3,800ன்னு. இப்போ ஐ கண்டுபிடி. ஐ அச்சி ஏ சாரி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஆமா எப்படி? கரெக்டா யோசிச்சு சொல்லுங்க. How will you do? P into R into 10.
So P will be equal to P into R into 1 R by 10. Sorry. Simple interest is equal to R will be 10. A minus P. Correct? Which is nothing but A என்ன 2P double itself கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ என்னோட simple interest in 10 years will be the principal itself. Correct? Simple interest ஓட formula என்ன PRT by 100. Correct? Simple interest என்ன P. T என்ன 10. Correct? P cancel ஆயிடுமா. R is equal to 10%. சரியா 20 years. இப்போ இல்ல இப்போ என்ன question என்ன 3P minus P. Correct? Which is 2P. So 2P is equal to P into 10% into T. உனக்கு தெரியாது இது. So P ஒரு P cancel ஆயிடும். Correct? 2 divided by 10% is equal to நீ எப்படி இந்த சம்பந்தமே இல்லை 15 சொன்ன சும்மா இதுக்கு 9க்கு A இருந்துச்சு அதனால B 10க்கு B இருக்கும் ABC ABC ஓகே effective rate of interest na enna what do you think effective rate of interest is Very sharp answer, but the definition is it is the exact rate at which we are getting. It includes the inflation factor. yeah நல்லா பாரு what is 10 by 100 1 by 10 கரெக்டா 10 அந்த பக்கம் போனா அதான் R is equal to 10% இல்லையா 2 by 10% 10% தாண்டா by and what is by 100 percentage தானே போலாமா effective rate of interest இப்போ எனக்கு இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க
இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. இந்த இதுக்கு நான் கொடுத்துருக்க டேட்டாக்கு p is equal to 1000. 1000 rupees is the principal. 10% வச்சுக்கோ. 5 yearsக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வரும்? A is equal to p into 1 plus I raised to the power of n. Correct? 1000 10.5. 1.1 to the power 1610.51. 161 0.5. 51 கால்குலேட்டர் இல்லையா? ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணும். 1.1 into 1.1 பண்ணிட்டு 5 times பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஈக்குவல் டு 4 times 5 times வரும். 1.61051 வருதா? அது into 1000 பண்ணு. இது வந்து உன்னோட A. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? இதான் இன்ட்ரெஸ்ட். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ இப்போ I earned an income of how much? 610. I have earned an interest income of 610. Correcta? So by investing how much? 1000 for 5 years at an interest rate or annualized interest rate of 10% per annum. But have I earned 600 rupees or 610.51 rupees? 51, which means my effective rate of interest is not 6%, it is slightly higher than that. Correct? So that's the effective rate of interest. So my effective rate of interest will be 16.51 divided by 1000 பண்ணா என்ன வரும்? I have earned interest income of 610.51 rupees by investing 1000 for 5 years at an annualized interest rate of 10%. Okay, which means does that mean I have earned 600 rupees? No, because it's compounded annually, I have earned an interest of 610.51 rupees. Okay, which in turn means my rate of interest is not 6%, because 1000 into 6% into 5 years, 10% into 5 years, 10% into 5 is 600, correct? But I have not earned 600. I have earned 610.51, which means my interest rate is not 10%, it is slightly, which is how much? Higher or lower? Which is higher or lower? அதான் தான் கேக்குறேன். என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்ல காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பேசவே இல்லை. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே உனக்கு ஒன்னா தான் இருக்கும். எவ்ரி இயர் இட் will be the same. We are only talking about compound interest. That's why I asked you to apply in compound interest formula also. சரி, ஓகே, இப்படி வரலாம். இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நீ என்ன கால்குலேட் பண்ணுவ? எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ என்ன இருந்திருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல? which is 500. கரெக்டா?
500. So here, but whereas I earned 610.51. Okay, does this mean my interest rate is 10% or do I have a different interest rate? That is different interest rate is called as the effective interest rate. Okay. Effective interest rate comes only when you have compound interest. But we calculate 500 is from simple interest. Correct. So அதுதான் நான் சொல்றேன். அப்போ உனக்கு 500 தான். அப்போ it is not just 500. It is little more than 500 ங்கும்போது தான் உன்னோட effective rate of interest is not 10%. It is little higher than that. But that 610.5 is got because of compounding principle. Correct. Compounding principle தான். That's why I'm saying that it is not 10%. 10% na simple உனக்கு எப்படி calculate ஆகும்டா? Just 1000 into 10% into 5 அவ்வளவுதானே. But my interest rate is not 10%. If it is simply 10%, I will end up earning only 500. Forget simple interest, compound interest. Okay. If it is simply 10%, I will earn only 500. But whereas in this particular scenario, I have earned much more than 500. Okay, so what is my effective interest rate? It is not 10%, right? Question, do you didn't understand or? I'm getting confused. Like, if I calculate it with simple interest, I'm putting 500. That extra 110.5 is because my principal is getting compounded for 5 years. Correct. So what is your interest rate? 10%. What is my, sorry, 10% if I apply, if I do the reverse calculation, I mean, if I just apply 10% on my principal for 5 years, will I get the interest that I earned? No. It is compounded, இல்லையா? அந்த compoundedக்கு ஒரு interest இது இருக்கணும்ல? There should be an interest rate for the compounding factor, correct? இன்னும் புரியலையா? I will explain. உனக்கு புரியுதா? Correct. அதான் சொல்ல வரேன். Yeah. So in your compound interest, ஒரு interest rate இருக்குல்ல 10% நான் அனலைஸ் பண்றேன். கரெக்டா? சரி, இப்படி வரேன். 1000 rupees நீ இன்வெஸ்ட் பண்ற. Okay. You're earning an interest in the first year of 10 rupees. Correcta? Which is earned. Okay. To begin with, you had 1000 rupees. Year 2 also, end of year 1 or year 0 also, you have only 1000 rupees. But because you invested in this particular scheme, you have a 10 rupees extra. If you had invested elsewhere, you would be having wherever income. Correct? So, I have 1010, which is getting, there is an interest component to it, 10%. Okay. The interest for that rupees 10. Yeah. So to begin with, even after 5 years, what is the amount that went out of your pocket is 1000. Correct? Now, out of your pocket is 1000. On the 1000, there is 10 earned income. Accumulated, calculated interest on that becomes the closing principal for year 1, end of year 1. Okay. Again, year 2,
To begin with, I have only 1000. I earned 10 rupees plus 10 rupees plus some amount for the compounded value. Correct? So each year, I have only the amount that went out of my pocket is only 1000. Okay. The 10 or 10 plus amounts and the decimals ellame something that I earned because of compounding. Correct? So is it okay to say my interest rate is 10% or it is slightly more than 10% because of compounding? Slightly more than 10%. And the slightly more than 10% is what is called as the effective rate of interest. Okay, so when I apply the effective rate of interest on my principal, I will get the interest that is earned after compounding. That is the interest for the, suppose it's a 1 year முடிஞ்சது 10,000 the 10 rupees the extra compounding interest is getting added to the expected rate of interest Effective rate of interest. So effective rate of interest is simply that I apply on my principal and I get the interest value. Instead of doing in the 1000 into 1 plus I by n panella. So this is how you calculated the 16.51 to begin with. Okay. So but then when I apply an interest rate on my 1000, I will directly get this amount. That is effective rate of interest. How will I calculate effective rate of interest? So in the particular scenario, what is my effective rate of interest? 10.51 divided Divided by 1000? 0.610. But that is not my effective rate of interest. Effective rate of interest will be, this is for 5 years. It's not 1 year. It is for 5 years. ரேட்டுங்கும் போது இப்போ பர்சன்டேஜ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். So it will be nothing but இது என்னமோ சொன்னாலே அவன் 1.1610 minus 1 which is, so this is my effective rate of interest. Exactly what we got when we divided 6. Correct. So in the portion of it, this will be extra. Okay, another inga, see, this is given by a formula. Na numbers irundadnala direct inga ungala divide panna sonnen. So but vera numbers irundha it is given by a formula. So this is the formula. Got it? Exercise po, B po. So essentially, effective rate of interest is basically that extra portion of interest that I am earning because my interest is getting compounded, my principal is getting compounded. Basically, the interest calculated for the previous interest. Exactly.
0.69. எப்படி? 1.0 into 1.0. இல்ல 10 1000 into 1 plus 100. 100 இல்லையே, 1 plus 0. இதுதானே 5% தானே. 0 இல்ல 1.0 1.005. 1 plus 0.05 is equal to 1.05. ஓகே, இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவேன்? 1 plus 0.05 கரெக்ட். Sorry. Yeah, there's one zero that's extra. The whole power 4, correct? Which is correct. அது எப்படி ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று எப்படி இருக்கும்? 1.12. சாரி 1.21. எப்பவுமே 4 டெசிமல்ஸ்ல எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த calculator-ல there is something called M on the display. So if I put 1.05 into 1.05, for every 1.05 I enter, it is M is getting 1 or 2. If I press equal to, M is getting M வந்து 3 now. M is the memory function. So நீ என்ன ஆபரேஷன் இது பண்றியோ அதை பேஸ் பண்ணி அது மாறிட்டே இருக்கும். You just have to do calculator கூட. You just have to do so இந்த particular இதை எப்படி பண்ணோம்னா 1 plus 5%. Okay, I don't know if you are able to see. Just apply 1 plus 5%. 1 point. So உங்களுக்கு அந்த எத்தனை ஜீரோஸ்ங்கிற கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. ஓகேவா? இன்டூ அந்த என்ன டிஸ்பிளே ஆகுதோ அதை இன்டூ பண்ணுங்க. ஓகே, தென் ஈக்குவல் டு ஒன் மோர் ஈக்குவல் டு 3 ஈக்குவல் டு பவர் 4னா 3 ஈக்குவல் டு. ஸோ என்ன பவர் இருக்கோ அத்தனை ஈக்குவல் டு. அந்த m ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஃபார் இந்த ஃபங்க்ஷன் தானே சொல்றேன். இங்க mன்னு இருக்கு தானே சொல்றேன். And this is for memory function. இது ஜெனரலா I don't use it. நான் படிக்கும் போதுமே நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ 1 plus so and so percentage இருந்துச்சுன்னா இப்போ 10 இருந்துச்சுன்னா I'll just do 1 plus 10%. பிளஸ் நடுவில் பிளஸ் ஆப்ரேஷனா பிளஸ் 10%. 10% இங்க இருக்கு இல்லையா, அப்ளை பர்சன்டேஜ். ஓகேவா? என்ன டிஸ்பிளே ஆகுதோ that into 1.1. If I have to do 10 times na I'll do 9 times equal to 1 already plus பண்ணிட்டேன். 2 3 4 5 6 7 8 9 அப்பனா 2.59 வரும். அவ்வளவுதான். ஆன்சர் ஏ தானே? என்ன கண்டுபிடிக்க தெரியல? புரியல. 1000 plus the interest. 1000 தானே எனக்கு. அடி வாங்க போறேன். ஏடா செகண்டா? செகண்ட் வந்து சி. ஆமா, எஸ் சி. 100 will become
after 20 years. இந்த அமௌண்ட் கேட்குறாங்கன்னா பிரின்சிபல் ரெண்டுமே கேட்கல, அமௌண்ட் கேட்குறாங்க. அமௌண்ட் கேட்டா I'm getting 265.3. இல்லையே, எப்படி பண்ண? 1.5 into 1. 20 years இல்ல? 20 times multiplied. ஆ So 1, 3. Uh, 265.80. ம் அப்போ இங்க அந்த ஆப்ஷன் 100 will become 20. 100 will become after 20 years. At 5. ஆக்சுவலி ஆனால் சி கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அமௌண்ட் இதுபடி கேட்டால் அமௌண்ட் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ நீ ஐடியலி none of the above தான் போகணும். பட் because they are asking what will 100 is your principal, what will 100 become after 20 years compounded at 5% அப்படின்னா obviously they are asking only for the amount. ஆமாம், ஆனால் வந்து அவங்க ஆப்ஷன் படி பார்த்தானா ஆன்சர் வந்து சி கொடுத்துருக்காங்க. பட் கோயிங் பை த கொஸ்டின் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு டேக் டி, none of the above தான். Because they are not asking for the interest portion. Interest தான் வந்து 165. interest 160. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 116 116 வருதா? 265.33 அப்படி போகும். ம் 2 point into 100 என்ன அதே தானே? த்ரீ is C. உனக்கு வந்ததா? சாரி, I took it wrongly. 3C வந்ததா? ஏன்?
என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? உனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? என்ன கேட்டிருக்காங்க? அதுக்கு எதுக்கு உனக்கு பி? ஃபார்முலா என்ன? எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ம் ம் இன்னமும் பண்ணி ஆன்சர் மட்டும் கண்டு. again 4 சொல்லுடா. 4ல வந்து 30,000 வந்து ஸ்கிராப் வேல்யூ 1 lakh into 0.8%, 1 இல்ல 30,000 is the scrap value, 1 lakh into 0.8 to the power n வந்து அந்த n கேட்டிருக்காங்க. ம் So 0.3 is equal to 0.8 to the power n. 0.3 1 lakh 30 by 1 lakh பண்ணியா? இப்போ வந்து நான் 0.8 வந்து 5 times multiply பண்ணா 0.32768. ம் So இது நான் 5 போடவா 5.4? என்ன என்ன வந்தது? 3.32 0.32768. தானே வந்தது. அப்பனா 5 தான் வரும். பிகாஸ் இங்க உனக்கு 0.02 தான் டிஃபரன்ஸ் வருது. ஸோ 5 தான் எடுக்கணும். அதான் 5 years அப்ராக்ஸ். ஃபோர் வந்துதா? வந்துச்சா இல்லையா? எப்படி பண்ண? ம் 4 எப்படிடா? 3 எப்படிடா பண்ண? 3 தானே? 3 வந்துச்சா? 3 எப்படிடா பண்ண? ம் 3 வந்து 3% payable half yearly 3 divided by 2 ம் plus 1 3 0.1 இல்லை 1.5 0.01 which is okay percentage 1.5%. so 1.015 1 plus I பவர் என்ன எடுத்த? ம் 3 அது வந்து 1.03025 minus 1 ம் எப்படின்னு புரியலையா உனக்கு? என்ன புரியுது? ம் ஏன்னா இது பராணம் இருக்கு, இது என்னக்கு ஹாஃப் இயர்லி கொடுத்துருக்காங்க. ம் next sum the equation is 1000 is equal to principal into 1.06 ம் sorry 1.03 to the power 2. ம் இப்போ வந்து if I see that 1.03 to the power directly divide by 2,000. எது ஃபிஃப்த் சம் சொல்றியா? if a is equal to 1000 number of years, okay, 225. ம் ம் என்ன சொல்ற நீ? இப்போ வந்து நான் a is equal to b into 1 plus I to the power ம் 1000 is equal to p into 1000 is equal to p
P into 1.03 6 போட்டிருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு 6 ஓகே 1.03 to the power 4. நார்மலா பண்ணோம்னா இந்த 1.03 to the power 4 தென் அதை வந்து நான் திரும்ப கேன்சல் கொடுத்துட்டு 1000 divided by 1.03 தனியா. இப்போ இதை டைரக்டா கேன்சல் கொடுக்காம கொடுத்துருக்கேன். இப்படிதான் பண்ணணும். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சா அதை வந்து 1000 டிவைட் பண்ணும். ஐ மீன் அதை 1000 டிவைடட் பை அது பண்ணும். பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவே உனக்கு என்ன ஏ தான் டைரக்டா இருக்கும். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அகைன் இங்க ஹாஃப் இயர்லி காம்பவுண்டிங். ஸோ இந்த 6 per annum வந்து ஹாஃப் இயரா மாத்தணும் நீ. நியாயம். ஆமா 5th
இல்லை 17 years அப்ராக்ஸ். எப்படி பண்ண? கரெக்டாக போடு. செவன்டீன்.
Sixth? 17 years. Seventh? D option. Done. Correct. எப்படி? யோசி. ம் 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 1910. எப்படி போடுவேன்? எயித் எப்படி, செவன்த் எப்படி கால்குலேட் பண்ண? 7 P into 1 plus I to the power n minus 1. P into 1 plus I to the power n minus 1. That is the P is common for I've taken P common. Minus PTR. P PTR, P another. தானே பண்ண? சொல்லு. சரி, மொத்தமாவே P ஈக்குவேஷன்ல இருந்து வெளில எடுத்துறா. is equal to 116 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 116 பாயிண்ட் 116 பாயிண்ட் 110.56. 110 110.16. 16 இதுதானே? ஸோ இப்போ P மொத்தமாவே நீ வெளில எடுத்துடலாம். 3% 3% தானே? ஃபார் 6% for 3 years minus 6% into 3 is equal to so what is this? Minus 6% into 0.1 minus 1 ஒன்று இருக்கும். கரெக்ட். P into 0.011 is equal to 11
on 6. So P is equal to 10,000. கரெக்டாக 10,000 வருது. ஏன்னா இங்க எக்ஸல்ல பண்ணதுனால நிறைய டெசிமல்ஸ் இருக்கு. அப்படி பார்த்தா எனக்கு இந்த ரெண்டு நம்பர் பண்ணும்போது 10,014.55 வருது. 10,000 எடுத்துக்கோ ரவுண்டா. இங்க நிறைய டெசிமல்ஸ் மிஸ் பண்றோம்லடா. ம் 36 years old. 13. 35 பாயிண்ட்ல ஏதாச்சும் இருக்கா? Annual birth and death rates per 1,000 are okay. The number of years in which the population will be doubled. ஆமா 2% தான். So 1.02 எப்படி பண்ண? P is equal to P into 1.02. 2P is equal to P into 1.02. okay. So another 36. இது வந்து 36 வருதா? n வந்து 36 வருதா? 1.99, 2.03. Which 1.99 is 35. 2.03 something is 36. 1.9 புரியல எனக்கு. 1.99 is for 35. You're on mute. 30. You're on mute. Sorry, if I do 1.02 to the power 35, I get 1.99 something. Power 35 na 1 okay. 36 na 2.03. So take 36 because இதான 2க்கு மேல போகுது. அப்போ நான் No, sorry, ஒரு நிமிஷம்.
1 point, sorry, take 35, that is the closest, sorry. This is the closest, 1.99 தான் உனக்கு closest to இது 2 than 2.303. Okay. Ninth. இல்லை you continue. We'll discuss. இவளும் முடிக்கட்டும். சரி. The effective rate of interest corresponding to nominal rate convertible quarterly கேக்குறாங்க. இது வந்து by 4 பண்ணு. Raised to the power of 4. கிடையாது 7 தான் டிவைட் பை 4 பண்ண சொன்னேன்ல. தப்பு தப்பு. ஒன் பாயிண்ட் 0175 வந்துருச்சா? தட் ரைஸ் டு த பவர் ஆஃப் 4 என்ன வந்துச்சு? 7 divided by 4 என்ன? பாருடா உனக்கு வந்து 1 plus 7% divided by 4 raised to the power of 4 is equal to 1 plus percentage raised to the power of 4, which is nothing but 1 point raised to the power of 4. Okay வா? இது என்ன வேல்யூ? எப்படிடா? அதான் போட்டேனே நானே ஆன்சர். இதுலேருந்து 1 மைனஸ் பண்ணா which is nothing but 7.8%.
0.718. ஏன் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்? சார் அதுதான் எனக்கும் வந்துருக்கு எனக்கு. Two thousand five twenty two. 10th one என்னடா? 10th one வந்து 2522 B. 2522 B.
ம் இப்போ நீ இவ்வளோ ஆர்வமாக சொல்ல, நான் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? இவ்வளோ ஆர்வமாக ஆன்சர் சொன்னல, நான் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? டுவெல்த் ஓகேவா? ம் என்ன ஆன்சர்? ம் எதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற? வாட் இஸ் இது? வாட் இஸ் தட்? டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? ம் ஆமா, அது டைரக்டா ஃபார்முலா இருக்குல்ல. எதுக்கு எதுக்கு சுத்தி போட்டுட்டு இருக்கேன்? நீ கண்டுபிடிச்சது ரேட், எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். யோசி. ஆ யோசி. $10.25 கண்டுபிடிச்சிட்டியா? that into 2400 என்ன? Percentage divide by 100. 246. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் படி உனக்கு என்ன வரும்? படி என்ன வரும்? ஸோ உனக்கு இங்கே 10.25 கண்டுபிடிக்கிறியா? தட் இஸ் யோர் எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 2 years.
இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் படி வந்து 5% இன்ட்டு 2னா 10 கரெக்டா? ஸோ உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன 0.25 கரெக்டா? இன்டூ 0.25 இன்டூ 24,000 எவ்வளோ? 0.25 பர்சன்டேஜ் ஸோ டிவைட் பை இது பண்ணு, அதான் ஆன்சர். ஸோ நீ எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறல்ல, அது வந்து 10.25. உனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் படி என்ன ஃபார் 2 இயர்ஸ் 10 இன்ட்ரெஸ்டா 10. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருது? Percentage. That into the principal will give you the difference amount. Mm. 13th. என்ன கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு? ம் ஸோ 2p is equal to p into 1 plus I வந்து 2% பவர் n டபுள் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 2p is equal to p into இது இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து pp கேன்சல் ஆகிடும், உனக்கு 2 தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இந்த இதை வந்து இது ஆப்ஷன்ஸ் மெத்தடில் தான் பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ 30 ப்ளஸில் என்ன வருதோ அதுதான் க்ளோசஸ்ட்டாக என்ன வருதோ அதுதான் ஆன்சர். ஸோ நீ 35 டைம்ஸ் பண்ணினா உனக்கு 1.99 வரும். ஸோ 14 வந்து நீ அப்புறமா வீட்டில் போய் பண்ண, சிம்பிள் தான். நான் ஆன்வட்டி மூவ் ஆகிறேன். ஓகேவா? ஸோ லைக் I explained in the beginning,
annuity means any payment that is done on a periodic basis. Could be any payment such as rent. The period can be anything, monthly, bi-monthly, half yearly, quarterly, anything. Okay, but the period is fixed. Okay, amount is also largely fixed. Okay, so I pay 3,000 every month is an annuity. I pay 50,000 every quarter is also annuity. Okay, I pay 1,000 every year is also annuity. Okay, so annuity means any particular sum paid on a periodic basis. Okay, so rent is an example of annuity. Your EMI is an example of annuity. இதெல்லாம் தான் examples. Okay வா? Or chits that you do, gold chitலாம் கட்டுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் annuity. Okay வா? So இங்கே வந்துட்டு annuity பொறுத்த வரைக்கும் there are present value, future value. Present value கண்டுபிடிக்கிறது, future value கண்டுபிடிக்கிறது. ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு. First of all, annuity நீ எப்படி கண்டுபிடிப்ப அப்படின்னா, if A is the periodic payment, then the future value of the annuity is given by இந்த formula. So A நான் வந்து 3,000 pay பண்றேன். ஓகேவா? For 30 years. அப்படியே இந்த கீழே இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாரு. 500 is my annuity. Annually 7 years for compound interest for 14%. What will be my future value annuity? Future value of the annuity. ஓகேவா? இப்போ நம்ம compound interest கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இல்லடா, ஜஸ்ட் இப்போ 500 into 1 plus இது பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும்? One to 51.13. இப்போ இதுக்கும் இங்க நம்ம பண்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஃபார்முலால எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. கரெக்ட். இங்க -1 எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. அப்புறம் இங்க டிவைடட் பை அந்த ரேட் இருக்கு. ஓகேவா? பட் per se what do you find as a difference here? What is this? இதுதான் என்னோட நான் 500 இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? What will be in the future value of annuity விட்டுரு. 500 made annually 7 years, interest rate compound rate 14% annually. ஓகேவா? அப்ப எனக்கு 500 will become 1,251 if I earn an interest of 14% for 7 years. கரெக்டா? இதுதானே எனக்கு வரணும். பட் இங்கேயே நான் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஸ்டெப் போய் இதை கண்டுபிடிக்கிறேன். வாட் டஸ் தட் மீன்? அப்படின்னா 5 இயர்ஸ்ல this வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, this will be 5,365 for me. Today's value of 500, if I compound it for 7 years at 14%, I will get a sum இல்லையா, அதோட ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ, அதோட ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வேல்யூவா பார்த்தீங்கன்னா it will be 5,000. அதோட காம்பவுண்டிங் பண்ண வேல்யூ வந்து becomes 5,000, which essentially means 12,000 அன்னைக்கு இருந்துச்சுன்னா it will be equal to having 5,000 on hand. That is the time value component. Got it?
ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இது பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம நார்மலாக இதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா? அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இதுதான். ஆமாம். ம் ஓகேவா? ஸோ இப்போ லெட்ஸ் கோ இன்டு an எக்ஸாம்பிள். இது ஃபியூச்சர் வேல்யூவா? there will be present value also. So let's look into one example. Present value is given by this. Whatever is my amount, that divided by 1 plus I power n. That will give me my present value. Okay, ma? Say for example, divided by, into divided by. What is the present value? My annuity is 3000 divided by 1 plus divided by 15. I mean raised to the power of 15 will give me hmm? 263, yeah. One plus 4.5% பண்ணீங்களா? அதை raised to the power of 15 பண்ணீங்களா? என்ன வருது? ம் 1.9352. ம் 3000. No, what have they asked? They have asked present value of annuity. Sorry, they have asked present value of annuity. So you'll have to do range. So find out first the annuity value. So do annuity into, what is the formula? 1 plus I raised to the power of n minus 1 divided by I, which is 3000 into 1.045 raised to the power of 15 minus 1 divided by I, which is nothing but 3000 into 1.9353 minus 1 divided by 0.45. Sorry, 0.045. Okay, va? 62,352. Okay, va? 52.16. ரெண்டு டெசிமல் எடுத்துக்கணும், 3 டெசிமல். 1.6 தானே? 16. Then this divided by my 1 power 1 plus I power n, which is nothing but 1 point, correcta? Which is 32.3264, correcta? 3264. டெசிமல் க்ளோஸரா இருக்கிறது வச்சுக்கோ.
When is 9 closer? B the answer. Kadana vandadu 32. 32 to 18 vandada, 218.64 vandada. So I'm going with 32 to 18 point. Low battery. Power up. Okay. Next. Anga pick up agudhu. So whenever they ask you for present value, in the sum any difference na, this sum they have asked you for the present value. So you're finding out the annuity by using the formula a into 1 plus I divided by raised to the power of n minus 1 divided by I. Okay, va? So you're finding out the annuity value. Okay, and then after you find out the annuity value, you're dividing the whole thing by 1 plus I raised to the power of n. Okay, va? In the second sum, they are just asking you to find the annuity value alone. So you just stop with the first step. Present value கண்டுபிடிக்க சொன்னா divided by இது பண்ணணும். Okay, understood? How do I calculate EMI? Third sum. How do I calculate EMI? What is given? Given 10,000. 30 is N, P is the R is 4%. So how will I calculate EMI? It will be P into R into 1 plus R power N
the whole divided by 1 plus r raised to the power of n minus 1. This is the EMI calculation formula. So nothing but 10,000 into r is 4% into 1.04 raised to the power of 30 divided by 1.04 raised to the power of 30 minus 1. This is nothing but 10,000 into 3rd option C. Second one option. Five 553 578 வருமே. ம் 567 இல்லையே, என்ன பண்ண சொல்லு, ரிப்பீட் சார். பிரின்சிபல் ஓகே 10,000 காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வருதா? லாஸ்ட் ஆன்சர் வருதுல்ல? Fourth one, the formula is nothing but annuity oda formula da. If you take LCM, it will just be -1 by I. அதுதான்
அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ம், ஃபோர்த்தா? தேர்ட் ஒனுக்கு ஏன் உனக்கு ஆன்சர் வரல? சியா டியா? ஆ, ம், ஒரு நிமிஷம். தேர்ட் எப்படி பண்ண சாயலட்சுமி? ம், இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி இஎம்ஐ ஃபார்முலா இவ்வளவுதான். நோட் பண்ணிக்கோ, இது எக்ஸாம்லயும் உனக்கு யூஸ் ஆகும். இஎம்ஐ ஃபார்முலா is given by this. சரி. ம், நீங்க பவர் என்னன்னு போறேன் எண்ணு வந்து 30 rate of interest வந்து 4% ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனுவிட்டி, அந்த ஃபார்முலா தான் இது. ஓகேவா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பண்ணோம்ல அதே ஃபார்முலா தான் they are using here. ம், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 3ல என்ன எடுத்த? இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 4% ஃபார் 30 ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அப்போ என்னன்னு எடுத்த? ம், ஃபார் 30 ம், $78. இது பவர் 30 எவ்வளவு வந்துச்சு உனக்கு? 1.04 பவர் 30 எவ்வளவு வந்துச்சு? 3.2434. சரி, ஓகே. 3.2433 இன்டூ 10,000 இன்டூ 4% பண்ணியா? அது எவ்வளவு வந்துச்சு? That divided by 2.2433 பண்ண எவ்வளவு வருது? அதானே ஆன்சர். சி. divided by 2.4.
5 and எங்க என்னது 4 and 5 they've just given you formula, they're asking you to substitute. So அது அப்புறமா பண்ணுங்க. 6 இப்ப பண்ணு. Largely, you got an idea of what annuity is, annuity formula, future value formula, present value formula. Concept புரிஞ்சுதா? Formula, any day you give a formula like this, or you ask what is the future value, what is the present value, you can substitute the formula and find out. But in the formula பின்னாடி இருக்கிற concept புரிஞ்சுச்சா? Will you work out C and come? Yes. I'll see you next class. Done. C-யும் பண்ணிடுங்க, D-யும் actually miscellaneous question தான் வருது. Okay, that is just a combination of all that we have read. So it is all given by formula. Okay. Sinking fund நான் உங்களுக்கு next class ஒரு brief மட்டும் கொடுத்துட்டு start with the next chapter. Okay வா? மத்தபடி இது எல்லாமே உங்களுக்கு annuity தான் இருக்கும். Sinking fundமே annuity தான், but அது என்னங்கிற brief மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். Done? That's why I made the theory part today very lengthy, because உங்களுக்கு concept புரியணும். Because any day if you are given a formula, நீங்க missing itemsலாம் வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. Even if A is missing, the like 6th sum annuity was missing. உனக்கு overall after so and so years எனக்கு 50 கையில இருக்கும், annuity என்னன்னு கேக்குறான் அவன். So அதெல்லாமே I know you guys will find out. But more important is the concept. I trust you have understood the concept. Okay, wherever you have any problem with the concept, revert. Okay, done. I'll see you.